तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल. Namaskaram, welcome to MahaShivRatri 2025. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மகாசிவராத்திரி 2025 எப்படி தமிழ்ல? எங்க தெம்பே இல்லையா? என்ன இப்படி? And welcome to our beloved Home Minister and many other dignitaries who are here. Namaskaram to all of you. Well, in every government there are ministers and ministers, of course, but after independence, post-independence, there was one minister who was also a home minister. Without him, the nation wouldn't have gotten consolidated. You know who I'm talking about. So, what Sardar Patel did at that time to put the nation together was one of the most significant acts post-independence, otherwise we wouldn't be one country for that matter. Though the misfortune of partition happened, still whatever could be mopped up and put together as one nation was done. But since then, many developments, political, secessionist and various other kinds of things, even small constitutional disruptions happened where the nation, though was one nation in paper, in many ways, there were parts of the country which were not really in control of the ruling dispensation. I have to say, our present Home Minister, present Home Minister, what's done is in some way a reflection of what Sardar Patel did at that time, once again stitching up the nation together. As all of you know, that slowly things were happening in the country, that every month there used to be a bomb blast. Next, where is the menu? Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Pune, you name it. You have not heard of such things for last 10 years. Thanks to all the agencies, forces and above all, the one who leads them, our beloved Home Minister, and the determined hand with which he has handled this, has done many things, and parts of the country which were almost not like our country where militancy ruled, today largely is in control, and he has made a promise by 2026 completely that problem will be over, and we're all with you, sir, to fulfill that promise. And above all, a complete reintegration of Kashmir as a part of India. Correcting, this is not to find fault with anybody, but historically, when we make some mistakes, knowingly, unknowingly, but we don't know what compulsions they had at that time, this is not a judgment on anybody, but certain mistakes that we have done historically, correcting them later on is a very, very complicated thing. And this Articles 370, abrogation of that and bringing peace to the state, making it normal, almost normal, I would say. Today, lakhs of tourists are traveling to Kashmir, they're inviting me to come and play golf in Kashmir. I don't know when I'm going, Home Minister should tell me when it's right for me to go. And
This is fantastic because we must understand, without maintaining the basic sovereignty and law and order in the country, all other aspirations of economic development, of education, of technology, of spirituality, everything will go waste if the fundamental law and order is not there and the basic geographical sovereignty of the nation is not properly established. This is a very thankless job because everybody thinks you're too hard. If you don't do it, they say you're no good. If you do it, it's too hard because there is no soft way to do this as far as I can see. So, it's a great mission that he has taken it up and doing it. Of course, all the forces, agencies, people, various state governments, everybody are participating in this, but still, one who leads the job always has to be acknowledged. So our immense gratitude to you, sir, for doing this, because without this, we are sitting at a threshold where our youth are wanting to surge ahead and make this into a nation that we can be proud of, which is beginning to happen in many different ways. In the community of nations today, we have a significant place which we did not have 25, 30 years ago for various reasons, but bringing stability to the basic sovereignty of the nation, the geographical integrity of the nation and law and order in the country are most vital, otherwise the picture that it gives is too bad. But this is MahaShivRatri. Here, irrespective of who we are, no matter which country you belong to, what race, religion you are, this is a day of the human being. Somebody recently, a prominent journalist asked me, Sadhguru, if I am a Muslim or a Christian, can I come and enjoy MahaShivRatri? I would like to come there. I said, Muslims cannot come, Christians cannot come, Hindus definitely cannot come, only human beings can come. Because this is in celebration of human nature. What Adiyogi stands for is this, that in search of well-being, you don't view philosophies. In search of well-being, you don't look up to heaven. In search of well-being, you don't do some crazy ritual. In search of well-being means you turn inward because human well-being is generated from within. The science of turning inward, which today largely in one single word it goes as yoga, this science, the basic spine of this knowledge that he created is the basis of almost everything that is happening on the planet in the name of spirituality. Nothing is outside of the 112 ways. It is to honor these 112 offerings that he made to us that we put up this 112 image of him. But we must understand, Adiyogi is here not to remind you of the past, but it is a promise for the future. Because for the first time, for the very first time in history of humanity, more human beings are beginning to think for themselves all over the world. Otherwise, the priests and the pandits and some messiahs and others thought for people. This is the first generation where maximum number of people are beginning to think for themselves. Only in this kind of situation does he become relevant. He is relevant because he is 100% logically correct and his approach is scientific. Never before generations of people were ready for him. It is now and the next generation and the next generation which is truly ready for his teaching or his transmission. So, Adiyogi will be coming up in many corners of the nation. We already have one in Bangalore. Our Deputy Chief Minister of Karnataka is here. Namaskaram, Shivakumar. And various others are here, but in Bangalore it's already up and in many other places it'll come. This is not about simply establishing for the sake of anything. This is the most important thing is to offer human well-being, to offer human well-being as a technology, not as a teaching, to transmit well-being as a technological process. That is, human body is the most sophisticated mechanism. This body and mind are the most complex technologies on the planet. If you do not know how to handle this, there is no question of well-being.
So, the whole approach is in this form, and every one of you, no matter what religion, race, creed, caste, whatever you are, if you are human and you have an erect spine, MahaShivRatri is relevant for you, Adi Yogi is relevant for you, the yogic sciences are absolutely relevant for you. It's fantastic to have all of you here. This is a full night Odyssey, you know that. Hello? Already slept off? What? Yeah, I want to see some life. What is this full night? Someone from United States, a prominent person, was asking me, Sadhguru, how is it possible? Full night, how will they be there? I said, this is the only event. 12 hours, full night, all sorts of people from various backgrounds, from many nationalities. Where there is a party where there is no alcohol, no drug, no intoxicants, but everybody is intoxicated with Shiva. This is the only party like this on the planet. So I want to see more life, not like this. What? Hello? Our Home Minister is a very lively person, you can't put him down. I want you to show more life, what you are made of. It's my pleasure and privilege to welcome Amit Bhai, our beloved Home Minister. Here I offer a Adi Yogi shawl so that he becomes part of this mission of Maha Yoga Yagna. And I request Amit Bhai to say a few words, please. मित्रों, सबसे पहले मैं विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल में बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। மகத்தானதும் தெய்வீகமானதுமான தமிழ் மொழியில் பேச இயலாமைக்காக நான் வருந்துகின்றேன். அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த महाशिवरात्रि नलवाழ்த்துக்கள்। मैं आदि योगी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं आज मनपूर्वक सद्गुरु के चरणों में भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ஆதி யோகியின் திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சத்குரு அவர்களுடைய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। மகாசிவராத்திரியில் ஒரு அங்கமாக வருகை தருவதை நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज सद्गुरु के निमंत्रण पर मैं यहां आया। मुझे आदि योगी के दर्शन हुए। महाशिवरात्रि में महादेव की महिमा के महापर्व में शामिल होने का मुझे मौका देने के लिए फिर से एक बार सद्गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। சத்குரு அவர்களுடைய அழைப்பை ஏற்று ஆதி யோகியினுடைய தரிசனத்தை பெறுவதிலேயும் மகாதேவரின் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மகாசிவராத்திரி என்கிற பிரம்மாண்டமான விழாவில் அங்கமாக திகழ்வதையும் பெரும் பேராக கருதுகிறேன்। அதற்காக சத்குரு அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। आज पूरे देश में सोमनाथ से केदारनाथ, पशुपतिनाथ से रामेश्वरम और काशी से कोयम्बतूर तक पूरा देश शिवमय हो चुका है। இன்று பாரத தேசம் முழுவதும் சோமநாத்திலிருந்து கேதார்நாத் வரை, பசுபதிநாத்திலிருந்து ராமேஸ்வரம் வரை, காசி முதல் கோயம்புத்தூர் வரை முழு தேசமும்
சிவபெருமானுடைய திருவருளில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. सदगुरु जी, आज ही प्रयागराज में महाकुंभ समाप्त हो रहा है और आज यहाँ कोयम्बतूर में भक्ति का महाकुंभ मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है. இந்த நன்னாள் பிரயாக்ராஜில் மகா கும்பமேளாவின் நிறைவை சுட்டுவது போலவே கோயம்புத்தூரில் பக்தி என்கிற கும்பமேளா இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. मित्रों, शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, आत्म जागृति की रात्रि है. जब समग्र ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है तभी शिवरात्रि की अनुभूति कर सकते हैं. நண்பர்களே, மகாசிவராத்திரி என்பது வெறும் விழா மட்டுமல்ல, இது சுய விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு இரவாகவும் இந்த முழு பிரபஞ்சமும் சிவபரம்பொருளினுடைய பெருங்கருணையில் அதிர்வுகளை உணரக்கூடிய நாளாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. आज शिव और पार्वती का मिलन का दिन है. आज ही शिव और जीव के मिलन का रास्ता भी प्रशस्त होता है और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी आज ही भक्ति के माध्यम से खुलता है. இந்த நாள் சிவனும் பார்வதியும் ஒரு தெய்வீக சங்கமத்தில் இணைந்த நாள் மட்டுமல்ல, சிவமாகிய பரம்பொருளும் ஜீவாத்மாவும் விடுதலை என்கிற ஐக்கியத்திலே இணையக்கூடிய நாளாகவும் இருக்கிறது. பக்திக்கான மிக உன்னதமான திருநாளாக அமைந்திருக்கின்றது. शिव सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, शिव एक कल्याणकारी चेतना है जो संहारक भी है और पालनकर्ता भी है, और दोनों की विशिष्ट भूमिका हमारे जीवन में होती है. சிவபரம்பொருளை பொறுத்தவரை அவர் விழிப்புணர்வுக்கான அம்சமாக வெளிப்பட்டவர். அவர் அழிக்கும் கடவுளாகவும் காக்கும் கடவுளாகவும் விளங்குகிறார். இரண்டுமே நம் வாழ்வுக்கு மிக முக்கியமானவை. शिव शंभू भी है, स्वयंभू भी है. शिव सत्य भी है, सुंदर भी है. शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं, और यहाँ शिव आदि योगी के रूप में विराजमान है. சிவபெருமான் சம்போ என்று அழைக்கப்படுகிறார். சுயம்பு தான் தோன்றியாக அவர் கருதப்படுகின்றார். அவர் சத்தியம் சுந்தரமாகிய உண்மைக்கும் அழகுக்குமான வடிவமாக விளங்குகிறார். குழந்தைமயமான போலேநாத்தாகவும் உக்கிரமான மகாகாலராகவும் அவர் தொழப்படுகிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக முதல் யோகியாக ஆதி யோகியாக அவர் விளங்குகிறார். शिव केवल आराध्य नहीं बल्कि अस्तित्व का मूल आधार है. அவர் வழிபாட்டுக்குரிய கடவுளாக மட்டுமில்லாமல் அனைத்துக்கும் மூலமானவராக இந்த பிரபஞ்ச இருப்பினுடைய மூலமாக திகழ்கின்றார். यह महाशिवरात्रि ये भक्ति और श्रद्धा की पराकाष्ठा का प्रमाण है, जिसमें असली अर्पण हमारा भक्ति के प्रति समर्पण है. மகாசிவராத்திரி என்பது பக்தியினுடைய முழுமையான வெளிப்பாடாகவும் சரணாகதி தத்துவத்தினுடைய வெளிப்பாடாகவும் தன்னையே இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய தன்மையினுடைய கொண்டாட்டமாகவும் திகழ்கின்றது. मैं सदगुरु जी के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं. सदगुरु जी, आपने ये जो स्थान बनाया है जहां हम सब आज बैठे हैं, वो केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि योग, साधना, भक्ति, आत्मज्ञान और मुक्ति का केंद्र बनकर आज पूरे विश्व में उभरा है. சத்குரு அவர்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். சத்குரு அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிற இடம் வெறும் பக்திக்கான இடமாக மட்டுமில்லாமல் ஒரு புனித இடமாக யோகம், ஆத்ம சாதனை, பக்தி, தன்னை உணர்தல் ஆகியவற்றுக்கான கேந்திரமாக சத்குரு அவர்கள் இதனை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். या ईशा योग केंद्र ने योग और ध्यान के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक दिशा का उद्भव करने का काम किया है. ஈஷா யோக மையம் பல லட்சக்கணக்கானவர்களுடைய உயிர்களை
யோக மார்க்கத்தின் மூலமாகவும் தியானத்தின் மூலமாகவும் நெறிப்படுத்தி சரியான சிந்தனையை விதைத்து சரியான பாதையில் அவர்கள் செல்ல உலகெங்கும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றது. आदि योगी की ये 112 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के 112 मार्गों की अनुभूति और परिचय दोनों कराती है. 112 அடி உயரத்தில் நிற்கக்கூடிய ஆதியோகியின் திருவுருவமானது விடுதலைக்கும் ஆன்ம விடுதலைக்குமான 112 பாதைகளை நினைவூட்டுவதோடு சிவபெருமாள் அடைந்த அந்த தன்மையை அடைவதுதான் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருக்கிற லட்சியம் என்பதை உணர்த்துகின்றது. और हमें यहाँ आकर ही मालूम पड़ता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शिवत्व की प्राप्ति करना है. வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் சிவத்தன்மையை அடைவது என்பது இந்த இடத்திற்கு வருகை புரிகிற போது நமக்கெல்லாம் நன்றாக புரிகின்றது. ईशा योग आज ईश्वर से युवाओं को विशेषकर ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बन गया है. ஈஷா யோக மையத்தின் மூலமாக இளைஞர்கள் ஆன்மீகத்துக்கும் நல்ல நெறிக்குமாக தங்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு மலர்ந்திருக்கின்றது. यहाँ आकर व्यक्ति चेतना से ब्रह्म चेतना की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर और सेल्फ से यूनिवर्स तक की यात्रा की अनुभूति कर सकता है. இங்கே மனிதர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவமானது தனி மனித விழிப்புணர்விலிருந்து பிரபஞ்ச விழிப்புணர்வு நோக்கிய பயணம், தன்னையே தன் நலனையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையிலிருந்து தன்னலமற்ற நிலையை நோக்கிய பாதை, தான் என்கிற தன்மையிலிருந்து பிரபஞ்ச உணர்வு என்கிற மடைமாற்றம் ஆகியவை ஈஷா யோக மையத்தில் மனிதர்களுக்கு அனுபவத்திலே கிடைக்கிறது. सदगुरु जी, आपने न केवल युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने का काम किया है, युवाओं के सामने धर्म की बुद्धिगम्य व्याख्या को भी रखा है. இளைஞர்களையும் ஆன்மீகத்தையும் இணைப்பதில் சத்குரு அவர்கள் மகத்தான பங்கை ஆற்றியிருக்கிறார்கள். மிகுந்த ஞானம் கொண்டதும் அதே நேரம் தர்க்கபூர்வமானதுமாக நம்முடைய தர்மத்தினுடைய மேன்மைகளை அவர்கள் இளைஞரிடம் கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். मित्रों, आपने अंग्रेजी में एक कहावत जरूर सुनी होगी, ए मिस्टिक मैन ऑन ए मिशन. हमारे सदगुरु जी के लिए शायद ये शब्द बना है, एक कहावत बनी है. நண்பர்களே, நம்முடைய சத்குரு அவர்களை நான் உங்களுக்கு வர்ணிக்க வேண்டுமென்றால் எனக்கு ஒரு வாசகம் தோன்றுகிறது. ஒரு லட்சியத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு ஞானி என்ற சொற்களை கொண்டு சத்குரு அவர்களை நான் வர்ணிக்க விரும்புகின்றேன். सदगुरु जग्गी वासुदेव आज पूरी दुनिया भर को जीने का रास्ता सिखा रहे हैं. சத்குரு ஜகி வாசுதேவ் அவர்கள் உலகம் முழுமைக்கும் உண்மையாக வாழக்கூடிய கலையினை போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். आपके माध्यम से पूरी दुनिया को सनातन का ज्ञान ये समझ में आता है कि स्वयं को समझना ही सच्चा ज्ञान है. சத்குரு அவர்களே, உங்களால் மனிதர்கள் சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன என்று உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और संसार को बदलने का रास्ता स्वयं को बदलने से ही शुरू होता है. உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று தோன்றினால் முதலில் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அற்புதத்தை சத்குரு அவர்கள் உணர்த்தி வருகிறார்கள். मैं आपके सेव सॉइल कैंपेन के साथ जुड़ा था. आपने हमारी सबसे अमूल्य धरोहर हमारी मिट्टी के लिए पूरे देश भर में संस्कार जगाया और पूरे विश्व को पर्यावरण का एक सुंदर संदेश भेजने का काम किया है. சத்குரு அவர்கள் மேற்கொண்ட மண் காப்போம் இயக்கத்தின் போது நான் அவரோடு முழுக்க கூட இருந்தேன். அது நாம் தாய் மண்ணாக கருதக்கூடிய இந்த பூமி